Hola gente, ¿qué pasa? Una vez más aquí en el canal y tenemos las 10 primeras horas o 10 horas con Dragon's Dogma y esto es increíble, esto es la entrevista en IGN. Esta gente ha estado cubriendo este juego durante muchísimo tiempo y hoy tenemos un resumen de las 10 horas que han pasado esta gente en este juego y déjame decirte, es alucinante. Vamos a empezar, tenemos los subtítulos al español, no os preocupéis. Y vamos allá porque esto es increíble, gente. Estoy viendo un GOTY en mi cara. Vamos allá. I thought it would be a simple side quest. The owner of an apothecary enlisted my help to find his lost grandson who had been taken by wolves. As I followed the trail, I heard a screeching noise from up above. Wow, Griffin. All of a sudden, I'm in a battle for my life against a griffin. It's a monster that's far too strong for my party to handle, but we fight and claw and hold our ground until finally we get it to retreat. Lo más me encanta son los gráficos, tío, son increíbles. Set up at the nearby camp and sleep till nightfall. That sleep is then interrupted by the same griffin back for revenge. Vamos a los subtítulos modificarlos un momento. That fight somehow boils over into another battle with a white, who proceeds to beat me within an inch of my life before I finally take him out, just as the sun rises after an epic 20-minute battle. Ya, es increíble. Estás descansando y de repente ataca tu campamento. Es que... madre mía, tío. Qué guapo, qué guapo. None of this was part of the actual quest involving saving the boy. It was just a series of events that cascaded into one of the most unforgettable encounters I've ever had in an open-world action RPG. And it was just one of the incredible encounters I experienced during the 10 hours I spent adventuring through Dragon's Dogma 2's fantastic open Qué world. guapo. Este juego va a ser un juego que literalmente While I vamos didn't a get to jugarlo start from the durante very mucho beginning, tiempo. I did get to begin with the creation of my own pawn. Pawns, for those unfamiliar with the first Dragon's Dogma, are AI-controlled companions that gain gear, skills, and experience from your game, and then take all of that with them online where they can be hired by other players to be companions in their own games. I'm not going to spend too much time on either pawns or character creation, especially because we've already made those videos. But what I will say is that pawns are integral to one of my big takeaways, which is that exploration and discovery in Dragon's Dogma 2 feels much more natural than ever before. First and foremost, there are no more quest boards. There are no markers that appear above people's heads letting you know who's got a quest. Que no hay tableros de quests. Symbols placed on your map to let you know of points of interest Claro, are kept tiene to a sentido. minimum. As such, you'll Al explorar el mundo, vas por el mundo abierto y ya pues los NPCs es como en la vida real, ¿no? O sea, tú en la vida real te vas a un pueblo y de repente hablas con tal, con el Paco, con el Pepe, con el tío, ¿no? Y después vas descubriendo todo tipo de misiones y te van dando misiones y descubriéndolas. Es mucho más orgánico, me encanta, ¿no? Me encanta mucho. really rely on your pawns and NPCs to guide you through Dragon's Dogma 2's world. NPCs will, more often than not, be the ones to approach you with opportunities for side quests, as opposed to it being the other way around. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone? You there! Did you see an urchin in a cap? Pawns will also point out objects of interest, Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. boulders that can be destroyed to find a path that leads to treasure, If you need that destroyed, I'm your pawn. Mira. I assist? O sea, la exploración es mucho más orgánica y aquí está el tema más importante. Los juegos de hoy en día, con los típicos juegos de Ubisoft, la gente se ha aburrido. Cuando juegan un juego como estos, quieren ellos mismos descubrir naturalmente, orgánicamente lo que ofrece el mundo. Si tienes tus puntos de interés en todas partes, literalmente, y te vas allí, te transportas igual que en Starfield, voy del punto A al punto B, cumplo la misión, ya está, vuelvo a la base, o sea, no tiene inmersión, pero esto es todo, este juego es lo opuesto de Starfield, inmersión total, máxima. or if they already have knowledge of a quest from their owner's game, they will straight up lead you to those quests if you give them the go-ahead. All of this leads to a style of exploration and adventuring that feels very organic and appropriately rewarding, very much in the same way that Elden Ring and the two most recent Zelda games. Es un ogro. As alluded to in the intro to this ¿Qué es preview, eso? you also never really know what to expect once you set out to pursue Hombre a quest. bestia. The very act of exploring qué beyond the fuerte, safety macho. of the city's walls is unpredictable,
dangerous, Oh. and enticing, which is why Wow. it's so exciting. Tío. Mató a todo el mundo. Madre mía. Over the course of my 10 hours, I got to play with a total of 5 vocations: Fighter, Mage, Warrior, Sorcerer, and Trickster, which you can watch a whole other video all about. Unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations simply by leveling up the base ones, the 2 advanced vocations were actually unlocked via a quest. After visiting the o sea, con vocation una guild, misión. I was given a quest to retrieve a greatsword and an archstaff, and after doing so, I unlocked both the warrior and sorcerer vocations. Ya I veo, don't know muy if all of interesante. them will be unlocked this way, and I didn't get a chance to unlock any of the hybrid ones, like Mystic Spearhand or Magic Archer, but I definitely like the idea of not having to grind vocations in order to unlock others. My personal favorite of the vocations I got to try was by far the warrior, who maintains the fantasy of being the great sword-wielding badass that brings Han giant mejorado beasts mucho la to their clase de knees guerrero, with por just fin. one charge strike, but also adds a few more Wow, tricks to qué their guapo, repertoire. madre mía, ya, Director bestia, Hideaki dale, Itsuno dale. heard feedback that the warrior didn't feel like a super viable vocation in the first game, and thus worked hard to give them some Claro, new es que en el elements. primer juego la gente se quejó constantemente de que el guerrero fue muy lento, su daño no es que fuera muy grande, o sea, fue un daño normal, pero en este juego lo han rehecho y tiene un daño brutal, hay que ser más estratégico, obviamente, posicionarte y darle el golpe de gracia, o sea, el guerrero va a ser, o el bárbaro, yo que sé cómo quieras llamarlo, ¿no? Va a ser la clase que hará más daño bruto, por golpe, pero al mismo tiempo hay que posicionarse en el campo de batalla porque cargar ese ataque dura un poco más, pero también tiene unos cuantos trucos como veremos. To bring out their strengths. For starters, we've jacked up the warrior's offense and destructive power, to the Claro. point where it's unfair. In exchange, its abilities take a little longer to execute. This makes the vocation somewhat difficult to use. Claro, but es that's where the brutal, tackle pero comes into tarda play. un poco If you're en attacked, ejecutar. You can use the tackle to cause an enemy to Pero- be stunned instead of being stunned yourself, Claro. making it easier to get into the vocation. Tiene The ese tackle he's ataque de referring taco, to is a new con- ability le called golpeas Barge con el that allows hombro, the ¿no? warrior to execute a quick shoulder bash, even while they're charging an attack, to Así como interrupt que and potentially bloqueas el stun ataque any del enemy enemigo y that's te trying da to tiempo stop their para attack. cargar tu The ataque. vocation, after all, is built around being able to charge up massively powerful attacks Buah, that mira deal cuánto daño, mira humongous cuánto damage. daño. So this small change goes mira. a long way in making it a little easier to get those big shots off. My Buah. favorite new addition for the Le warrior, quita though, como, is a le quita passive como un skill that allows you 20% to de vida swing por un regular golpe, attacks de una barra much de more vida. quickly if you're able to precisely time your next También button está press guapo, o sea, with cuando when the attack golpeas actually el enemigo, lands. si pulsas This gives en ese a nice momento, rhythm to the warrior's incrementa combat tu and allows velocidad. a skilled player to compensate for the typical weakness of having a very slow attack, while still making those very slow and powerful attacks still feel like they have their own place in the warrior skill set. Also, if you're like me and enjoy the feeling La of clase de leaping off guerrero ahora es cliffs and viable slamming your porque weapon down antes on en a el primero monster's no head, fue viable, o this sea, is the fue muy vocation for mala. you. Fue de las peores, con el nivel en el I ranking unfortunately didn't último get deep D o enough C, into ¿no? the O sea, sorcerer fue vocation malísimo. to see any of the really big, crazy spells that they're so beloved for, but what I really enjoyed about the sorcerer was the addition of a unique skill called Galvanize. This allows you to go into a stance that recovers your Esto es stamina como extremely Dragon Ball, quickly, cargando el which ki. is especially useful for the sorcerer due to the fact that their spells take so long to cast. To shorten those spells, you need to use a skill called Quick Spell, which allows you to spend stamina to reduce a spell's cast time. All of this leads to a careful balance of preparing to cast a powerful spell, using Quick Spell to shorten its cast time, and then Muy making guapo, o note sea of whether you que have las enough clases que stamina to eran cast las another más spell, débiles or whether you have to break o away and más, use Galvanize to get no your sé, stamina que back. más sufrían, It's a ahora han fun mejorado dance that mucho. makes Sorcerer feel a lot more active than in the past. Me gusta mucho. O sea, cada clase va a ser disfrutable, ahí está el tema. Y como puedes cambiar de clase en cualquier momento, pues puedes jugar 10 horas con esta clase, 10 con la otra. I don't doubt that claim in my experience Ya of puedes ahí checking out the map experimentar and diferentes wandering estilos de through combate just a tal y small cual, ¿no? portion of it. It's big, but it's also dense with Este cuando exciting salta como encounters un both loco. on and off the beaten path that were paced nicely so I wasn't constantly slowed down by back-to-back battles, but I also never went too long nice. without having something to engage with. One thing that was important to Itsuno and the team at Capcom was making sure that the players really felt the distance that they were traveling as they explored. To that end, fast travel is very limited like in the first game. You can only travel between discovered port crystals, and every time you do, you must expend a fairy stone, which are highly valuable items that don't come cheap and aren't easily found. Shall we make use of it? Está bien, Another porque así option you have for sientes que getting around estás is using an disfrutando del upscart, mundo which abierto, is ¿no? relatively cheap, but they are limited in the fact that you can't choose where you travel. The main one that I found only went from the capital city of Vernworth to the checkpoint town, which was far to the west.
You also have to consider that ox carts are not a completely safe way to travel, as they often will be ambushed by all manners of beasts. Of course, you can just hoof it on foot, which is where you'll truly feel the weight of that distance, especially due to the new health restoration mechanic known as the loss gauge. In the first game, you'd be able to heal your entire life bar by using health restorative items, and recoverable gray health with spells. In Dragon's Dogma 2, however, every hit diminishes a portion of your max health, and the only ways to restore it are either by finding a campfire to rest at, or returning to an inn and resting for the night. Fortunately, if you rest at a campfire, you can also cook some meat and get some much needed buffs, in addition to restoring all of your life. But there's a risk involved with resting at a campfire as well. The flames may attract monsters to your campsite, and as I mentioned at the beginning of this preview, you could actually wake up to an angry griffin coming back to finish what it started. What it all comes down to is this. Virtually every action in Dragon's Dogma 2 has some combination of a cost and a risk. O sea, que le han metido ese elemento de survival, ¿no? Sobrevivencia, un poco. No es de teletransportarte y ya está, ¿no? Method of travel, and traveling on foot is free, but extremely risky. Then you must also consider whether it's worth it to press on in a questline with low max health, or backtrack to a town to resupply, whether you should avoid fighting the giant tanky ogre, or risk it all on trying to bring it down for both the experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path, or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these were very compelling decisions to have to make. But the real test will be whether those decisions remain compelling or turn exhausting in hour 20 or 30 when the map has expanded dramatically. Hombre, lo que dice este tío no tiene sentido. O sea, es como decir, oh, me compro un juego de carreras, de coches, y después de, no sé si después de 30 horas me sentiré igualmente emocionado. A ver, estás comprándote un juego de carreras, obviamente después de 20 horas harás lo mismo. Pues esto es lo mismo, en este juego después de 30 horas, el mundo abierto, habrá más quests, más misiones, más items, harás lo mismo pero con más enemigos, más fuertes y tal y cual, lógicamente. O sea, el comentario de ese tío al final no tiene ningún sentido. Es como decir de que, yo qué sé, que la rueda se mueve por la carretera siempre. O sea, una tontería, no tiene ningún sentido. Pero bueno, entiendo a qué va el tío, pero es que es un comentario que es que no tiene significado. No entiendo. And you still have quests remaining to complete in a town that you're super far away from. Hypotheticals aside though, I love just about every moment that I spent playing Dragon's Dogma 2 during this preview window. It doubles down on everything that I loved from the first game, makes some smart improvements to the way quests are handled and how you explore its giant world, and the little taste that I got of the vocations is a tantalizing reminder of why Dragon's Dogma is one of the best in the genre when it comes to delivering on the various power fantasies tied to the classic RPG archetypes. Even after all I played, I still feel like I just scratched the surface on what Capcom has in store for players when Dragon's Dogma 2 releases on March 22nd. Wow. Es que, no sé, es que simplemente lo veo y es de que me dan unas ganas, sobre todo aquí, mira, estás en el descampado, es que mira qué guapo. O sea, estás en el descampado, te estás moviendo y de repente aparece un griffin, un grifo, hipogrifo, como le llaman, y de repente tienes que luchar contra él. O sea, mira, es que ese sentimiento de aventura, de no saber qué va a pasar, de voy a sobrevivir, me voy a morir, o sea, esa es la sensación de aventura en un juego de este tipo, ¿no? Que faltó y por fin la tenemos. Y me alegra mucho realmente, personalmente. Creo que este juego va a ser una revolución en cuanto a aspectos, no a gráficos, porque no hace falta, los gráficos se ven muy bien, no tiene que ser Unreal Engine 5 o a toda pastilla, pero en cuanto a mejorar las partes importantes del primero, la inteligencia artificial, la exploración, sentirte que estás en el mundo abierto, explorando, descubriendo, eres un aventurero real, o sea, literalmente estás como que allí, estás viviendo cada segundo. Eso es un juego que realmente cambia. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando jugué The Witcher 3, que salió ya en 2016, fíjate, hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando jugué, sentí esa aventura, sentí ese sentimiento de, joder, qué difícil es esto, o mira, he encontrado esto, lo otro, o casi me muero, o sea, tengo que encontrar tengo que descansar tal y cual, porque si no me muero, tengo que poner mis pociones tal y cual, o sea, ese sentimiento de constante aventura, asombro, riesgo, combate, emoción.
veo que esta gente se inspiró mucho en otros juegos y por fin entienden lo que la gente quiere hoy en día. En 2024 nos estamos cansando de los juegos de, digamos, de transportarse del punto A al punto B y ya está. Hacer la misión, nos teletransportamos al punto C, después al punto D, después al punto A de nuevo. Y es que es un juego un juego de menús. O sea, te vas de menú a menú para hacer la misión y luego te vas a otra misión. O sea, el mundo abierto en sí pierde sentido. Si haces un juego de mundo abierto donde te puedes teletransportar cada 3 segundos, pues no es un mundo abierto, es un juego de instancias prácticamente y el mundo abierto está allí por de relleno y ya está. Lo que pasó con Skyrim, perdón, con Starfield. Starfield, los planetas no tienen sentido, o sea, están allí pero es que no hay nada. Hay unos cuantos insectos, una vegetación aburridísima y ya está. Y una base pirata que es copy-paste de otras tantas 20.000 bases piratas, y si tienes suerte pues puede que habrá una base de civiles que te dará una misión de encontrar algo por ahí y ya está, ¿no? O sea, ahí está el tema. Los juegos de ese tipo son muy obsoletos. Hoy en día la gente necesita juegos que son como estos, ¿no? Por ejemplo, estoy jugando ahora mismo en Shrouded, que es un juego de acceso anticipado, que es un juego pues que combina Dark Souls con Valheim y Zelda. Breath of the Wild, y en Shrouded actualmente lo estoy jugando y es que me encanta, es que es una aventura muy chula, muy bonita, aunque sea Early Access y por indies, por ese motivo de la constante exploración y no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes lo que hay más allá. Es no sé, ese sentimiento de estás allí tú mismo descubriéndolo todo. Y ahí está la parte más importante. Bueno, gente, pues nada más, así acabamos este vídeo. Dragon's Dogma 2, el preview, me encantó, quiero ver más. Y este juego obviamente me lo compro de salida, no hay ni discusión sobre el asunto. Me va a encantar, lo voy a jugar, me lo voy a pasar y será una locura. Evidentemente, pues nada más, IGN, gracias por tu vídeo, muy chulo, por supuesto, y nada más, nos veremos como siempre en los próximos vídeos. Hasta pronto.